Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, vado un attimo a sistemare tutto per la live e possiamo subito cominciare. Oggi argomento importante perché vediamo due degli algoritmi più importanti per quanto riguardano le reti neurali. E nulla, che sono il gradient descent e la backpropagation. Oggi vediamo questi due argomenti, sono veramente importanti. Quindi io prendo le cuffie e cominciamo con due video di Free Blue One Brown. In realtà forse ne guardiamo tre, li guardiamo tutti e tre perché sono video più corti e quindi completiamo la playlist di Free Blue One Brown e a quel punto possiamo andare avanti con la scrittura effettiva di codice, avendo visualizzato questi due algoritmi. Quindi mi servono queste. C'ho il cappello oggi perché c'è freddo. E allora, in questo modo voi non dovreste sentire niente di doppio. No, non sentite Savare in questo modo. Datemi un attimo. Allora. Eh, cattura l'audio in entrata. Ok. Ora, forse. A neural network. I'll give a quick recap here, just so that it's fresh Forse lo sentite in doppio. our minds, and then I have two main goals for this video. The first is to introduce the idea of gradient descent, which underlies not only how neural networks learn, but how a lot of other machine learning works Ok, no, dovreste sentire bene. Forse abbasso un po' il volume e ci siamo. as well. And I structure. Last video, I laid out the structure of a neural network. I'll give a quick recap here, just so that it's fresh in our minds, and then I have two main goals for this video. The first is to introduce the idea of gradient descent, which underlies not only how neural networks learn, but how a lot of other machine learning works as well. Then after that, we're going to dig in a little more to how this particular network performs, and what those hidden layers of neurons end up actually looking for. As a reminder, Ok, quindi ci fa un riassunto e ci fa vedere questo gradient descent e poi facciamo un'analisi più dettagliata su quel modello per identificare un numero dato un input. Guardo la chat un attimo se c'era una chat. Ok. our goal here is the classic example of handwritten digit recognition, the hello world of neural networks. These digits are rendered on a 28 by 28 pixel grid, each pixel with some grayscale value between 0 and 1. Those are what determine the activations of 784 neurons in the input layer of the network. And then the activation for each neuron in the following layers is based on a weighted sum of all the activations in the previous layer plus some special number called a bias. Ok, quindi piccolo riassunto di quello che abbiamo fatto la scorsa volta. Essenzialmente ci ha spiegato come funziona la funzione sigmoid, che è la funzione che permette, dati i parametri interni, di determinare l'attivazione di un neurone, che è la cosa più importante, perché è quella che permette alla rete neurale di andare avanti. Infatti la rete neurale è una rete di neuroni, questi neuroni comunicano in che modo? Quando un neurone trasmette un valore a un neurone successivo. Questo valore è un valore compreso fra 0 e 1 e il modo in cui è calcolato questo valore è prendere i parametri di ingresso dentro ciascun neurone che sono A1, A2, a n e poi dare un peso a ognuno di questi parametri. E appunto sono i W, W1, WN. Poi questo può essere un numero casuale praticamente, quindi noi dobbiamo cercare una funzione tale che questa funzione possa restringere questo valore tra 0 e 1 e questa funzione è la funzione sigmoid. E nulla, poi all'interno possiamo inserire un bias e il bias ci dice qual è il livello dopo il quale comincia effettivamente ad attivarsi effettivamente con un valore
con un valore che abbia un valore che non sia 0,00001 il nostro neurone. Esempio, in questo caso, se mettiamo il meno 10, significa che il nostro 0 va sotto a meno 10, quindi il nostro 0 va sopra a meno 10, quindi si attiva solamente se la funzione, cioè se questa somma, questa combinazione lineare v1 a 1 eccetera eccetera, fino a vn a n ha un valore maggiore di 10. Then you compose that sum with some other function, like the sigmoid squishification or a ReLU, the way that I walked through last video. In total, given the somewhat arbitrary choice of 2 hidden layers here with 16 neurons each, the network has about 13,000 weights and biases that we can adjust. And it's these values that determine what exactly the network, actually does. Then what we mean when we say that this network classifies a given digit is that the brightest of those 10 neurons in the final layer corresponds to that digit. And remember, the motivation that we had in mind here for the layered structure was that maybe the second layer could pick up on the edges, and the third layer might pick up on patterns like loops and lines. Ok, quindi sta dicendo, se ci ricordiamo quello che abbiamo fatto le altre volte, probabilmente noi possiamo fare una rete neurale, o questa rete neurale potrebbe funzionare così, perché ricordiamo che questi set di neuroni intermedi sono ancora una black box, quindi non sappiamo effettivamente cosa facciano, però potrebbero uno ragionare su piccoli pezzettini e un altro ragionare su forme ben definite formate da questi piccoli pezzettini, magari, ma non è detto che sia così. And the last one could just piece together those patterns to recognize digits. So here, we learn how the network learns. What we want is an algorithm where you can show this network a whole bunch of training data, which comes in the form of a bunch of different images of handwritten digits, along with labels for what they're supposed to be, and it'll adjust those 13,000 weights and biases so as to improve its performance on the training data. Okay. Hopefully, this layered structure will mean that what it learns generalizes to images beyond that training data. And the way we test that is that after you train the network, you show it more labeled data that it's never seen before, and you see how accurately it classifies those new images. Questa è essenzialmente la backpropagation, in realtà è una cosa che vedremo dopo. Vabbè, qua ci sta facendo vedere che traina un modello e ci fa vedere le statistiche di questo modello, quanto effettivamente con i dati di training cioè l'accuracy i dati di training, che è il numero di valori corretti fratto il numero totale, come ogni probabilità, calcolo della probabilità, e essenzialmente più alta è l'accuratezza meglio è, vabbè comunque. Fortunately for us, and what makes this such a common example to start with, is that the good people behind the MNIST database have put together a collection of tens of thousands of handwritten digit images, each one labeled with the numbers that they're supposed to be. And as provocative as it is to describe a machine as learning, once you actually see how it works, it feels a lot less like some crazy sci-fi premise, and a lot more like, well, a calculus exercise. I mean, basically it comes down to finding the minimum of a certain function. Ok, quindi ci sta dicendo, ma com'è che funziona? Una cosa importante è trovare il minimo di una certa funzione. Quindi qua abbiamo una funzione e troviamo i due minimi locali, che sono i due pallini, e poi vabbè ci sarebbe un minimo assoluto, ma in realtà dovrebbe essere così, non vorrei dire una cavolata, ma nelle reti neurali, nel machine learning in generale, le funzioni che vogliamo minimizzare spesso, o forse sempre, hanno solamente un minimo assoluto, e quindi l'unico minimo che troviamo non è un minimo relativo. Remember, conceptually, we're thinking of each neuron as being connected to all of the neurons in the previous layer, and the weights in the weighted sum defining its activation are kind of like the strengths of those connections, and the bias is some indication of whether that neuron tends to be active or inactive. And to start things off, we're just going to initialize all of those weights and biases totally randomly. Needless to say, this network is going to perform pretty horribly on a given training example, since it's just doing something random. For example, you feed in this image of a 3, and the output layer, it just looks like a mess. So what you do is you define a cost function, a way of telling the computer, no, bad computer, that output should have activations which are 0 for most neurons, but 1 for this neuron. Ok, quello che ci dice è inizialmente per trainare tu puoi dare dei modelli a caso e dire al computer dov'è che ha sbagliato. Ad esempio, se tu dai un 3
e ti ritorna questi output, quindi ti ritorna, che ne so, uno 0,8 nel 3, uno 0,3 nello 0, uno 0,7 nel 7, uno 0,7 anche nell'8, uno 0 nel 5. Tu gli devi dire non va bene, non vanno bene questi output che mi hai dato, queste attivazioni dei neuroni corrispondenti a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mi dovevi dare 0 in tutti, 1 nel 3. Layer way of telling the computer, no, bad computer. That output should have activations which are 0 for most neurons, but 1 for this neuron. What you gave me is utter trash. To say that a little more mathematically, what you do is add up the squares of the differences between each of those trash output activations and the value that you want them to have. And this is what we'll call the cost of a single training example. Ok, quindi tu fai la differenza tra il quadrato di quello che ti è stato dato, mm, 0,43 al quadrato. Ok, tu gli dici guarda quelli che mi hai dato e gli levi 0 in quelli sbagliati e 1 in quello corretto e poi fai il quadrato. Fammi Have rivedere. between Allora, each of those trash output activations and the value that you want them to have. The same ones, but 1 for this neuron. What you gave me is utter trash. ok. To say that a little more mathematically, what you do is add up the squares of the differences between each of those trash output activations and the value that you want them to have. Ok, quindi sottrai, cioè fai il quadrato di questa sottrazione. Il valore che hai ricevuto meno 0 in ogni caso, 1 nel caso del valore che realmente volevi avere. And this is what we'll call the cost of a single training example. Ok, e definiamo questo valore costo di ogni training example. Ok, vediamo dove arriva, perché poi vedo un più, quindi sicuramente farà qualcosa, vediamo. Notice, this sum is small when the network confidently classifies the image correctly. Ok, ok, penso di starci arrivando. Quando lui arriva a dare un numero, a dare un valore corretto, ad esempio se da 0,97 al 3 e tu gli levi 1 e fai il quadrato, viene 0,0009. In questo modo il costo è molto basso e questo è bene per il computer. Cioè stiamo facendo un algoritmo dove facciamo questa differenza, facciamo il quadrato di questa differenza e più basso è il numero, meglio è. Quindi nel momento in cui arriviamo a qualcosa di questo tipo va bene. But it's large when the network seems like it doesn't really know what it's doing. Ok, quando effettivamente va un po' a caso, sono dei valori che non ci vanno bene. So then what you do is consider the average cost over all of the tens of thousands of training examples at your disposal. This average cost is our measure for how lousy the network is and how bad the computer should feel. And that's a complicated thing. Remember how the network itself was basically a function, one that takes in 784 numbers as inputs, the pixel values, and spits out 10 numbers as its output. And in a sense, it's parameterized by all these weights and biases. Well, the cost function is a layer of complexity on top of that. It takes Ok, vabbè, ci sta dicendo, breve riassunto di quello che era prima, ci sta dicendo la cost function è un layer sopra il livello di difficoltà rispetto a quello perché è costruito on top of quello che abbiamo già visto. as its input those 13,000 or so weights and biases. Ok, quindi la cost function, prima i nostri parametri erano i weights and bias, ora i nostri input sono i weights and bias. And it spits out a single number describing how bad those weights and biases are. Ok, e poi ci fa un output che è una funzione, che è un numero, uno scalare dato dalla media di tutti i costi ottenuti facendo diversi training examples. And the way it's defined depends on the network's behavior over all the tens of thousands of pieces of training data. Ok, perfetto, quindi noi abbiamo degli input che sono i weights and bias. I parametri che vengono calcolati, che vengono valutati sono tutti training examples e alla fine ci fa un output che è la media di tutti i valori ottenuti, che è il costo. Più basso è meglio è. That's a lot to think about. But just telling the computer what a crappy job it's doing isn't very helpful. You want to tell it how to change those weights and biases so that it gets better. To make it easier, rather than struggling to imagine a function with 13,000 inputs,
Just imagine a simple function that has one number as an input and one number as an output. How do you find an input that minimizes the value of this function? Calculus students will know that you can sometimes figure out that minimum explicitly. Ok, ci abbiamo una funzione. Se vediamo questo del costo come una funzione, allora vogliamo trovare il minimo di questa funzione. Come che lo trovi? Annullando la derivata. But that's not always feasible for really complicated functions. Ok, ci dice per funzioni particolarmente complicate la derivata si annulla, cioè in questo caso per funzioni che si annullano più volte, la cui derivata si annulla più volte, ci sono più minimi e più massimi. Certainly not in the 13,000 input version of this situation for our crazy complicated neural network cost function. A more flexible tactic is to start at any old input and figure out Ok. which direction you should step to make that output lower. Ok, come funziona il gradient descent? Che è quello che sta spiegando. Prendi un punto a caso di questa funzione, prendi un punto a caso e gli dici guardati a destra e a sinistra. In questo caso è una funzione in due variabili. Guardati a destra e a sinistra e vedi dov'è che scendi di più. Vai verso la direzione dove scendi di più. In questo caso andrà verso la freccia azzurra, perché si scende di più verso quel lato. Specifically, if you can figure out the slope of the function where you Ok. are, then shift to the left if that slope is positive, and shift the input to the right if that slope is negative. Segui la tangente nel determinato punto. Quindi segui il segno della derivata. If you do this repeatedly, at each point checking the new slope and taking the appropriate step, you're going to approach some local minimum of the function. È come se prendete una pallina e la fate cadere in un punto a caso. A un certo punto la pallina scende, scende, scende fino a quando non si stabilizza in un punto che è il minimo. Ma è un minimo locale che dipende da dove avete lanciato la pallina. Perché ad esempio, se la vediamo qui, ora voi vedete il cursore, sì lo vedete, perfetto. Se lanciamo la pallina qui, la pallina scenderà in questo minimo che è il minimo assoluto. Ma se lanciamo la pallina poco più di lato, la pallina scenderà in un punto che ok è un minimo, però non è proprio il minimo assoluto della funzione, quindi ci sarebbe ancora da ottimizzare perché dovremmo arrivare qui. And the image you might have in mind here is a ball rolling down a Ok. hill. And notice, even for this really simplified single input function, there are many possible valleys that you might Perfetto. land in, depending on which random input you start at. And there's no guarantee that the local minimum you land in is going to be the smallest possible value of the cost function. Esattamente quello che ho detto poco fa. That's going to carry over to our neural network case as well. And I also want you to notice how if you make your step sizes proportional to the slope, then when the slope is flattening out towards the minimum, your steps get smaller and smaller, and that kind of helps you from overshooting. Bumping up the complexity a bit, imagine instead a function with two inputs and one Ok, ora ci fa vedere una funzione in due variabili. output. You might think of the input space as the xy plane, and the cost function as being graphed as a surface above it. Now, instead of asking about the slope of the function, you have to ask which direction should you step in this input space so as to decrease the output of the function most quickly. Perché in una funzione a più variabili non è che c'è solamente un andiamo a destra e andiamo a sinistra. C'è un possiamo andare in tutte le direzioni. Una funzione a due variabili la potete immaginare come un piano banalmente, un grafico XY. Anche questo è un grafico XY, però rappresenta l'output della Z, ma comunque. Invece una funzione a più variabili la potete immaginare come un qualcosa che vediamo nel mondo reale. Cioè immaginate un materasso tutto deformato e quella può essere una funzione a due variabili. Cioè mettete la pallina in un punto, fate cadere la pallina in questo materasso tutto deformato, con buchi, cose. La pallina può andare ovunque, non è che può andare solo a destra o a sinistra. In other words, what's the downhill direction? And again, it's helpful to think of a ball rolling down that hill. Those Sì, o anche una montagna, semplicemente. of you familiar with multivariable calculus will know that the gradient of a function gives you the direction of steepest ascent. Basically, which direction should you step to increase the function most quickly? Ok, quindi a questo punto ci dice cos'è il gradiente. Il gradiente è un vettore che ci dà la direzione che ci permette di aumentare la nostra quota nella maniera più alta possibile. Quindi, essenzialmente, come nella funzione a due variabili, in un punto abbiamo la tangente che sarebbe come in una funzione a una variabile, funzioni a una variabile, y uguale f di x,
abbiamo la derivata che ci dice se ci stiamo abbassando o ci stiamo alzando nella funzione a più variabili abbiamo questo gradiente. Questo gradiente è un vettore che non ci dice se ci stiamo abbassando o ci stiamo alzando, ci indica sempre la direzione verso, cioè ci punta sempre verso la direzione dove c'è un incremento più alto. Quindi in una montagna, in un determinato punto, punterà verso il punto più alto della montagna, essenzialmente. Naturally enough, taking the negative of that gradient gives you the direction to step that decreases the function most quickly. Allo stesso modo, se facciamo meno gradiente, ci dà l'opposto, ci dà il punto di minimo. And even more than that, the length of this gradient vector is actually an indication for just how steep that steepest slope is. Now, if you're unfamiliar with multivariable calculus and you want to learn more, check out some of the work that I did for Khan Academy on the topic. Honestly though, all that matters for you and me right now is that in principle there exists a way to compute this vector. This vector that tells you what the downhill direction is and how steep it is. Ok, semplicemente se facciamo meno gradiente andiamo a vedere, cioè la cosa importante da capire è che facendo meno gradiente andiamo a vedere il punto di minimo locale. Vediamo se cerco gradient descent, sicuramente troveremo. E allora, ad esempio, prendiamo... Beh, qua ora fa vedere esattamente gradient. E vabbè. Gradient math. Qualcosa di questo tipo. No. Andiamo direttamente a vedere il gradient descent a questo punto. Nell'immagine che vi facevo vedere prima. Essenzialmente, ad esempio, siamo in questo punto. Qual è la direzione dove c'è più discesa? Verso di qui. Qual è la direzione dove c'è più discesa da questo punto? Questo di qui. Quindi tracci questa rotta che alla fine ti fa arrivare a un punto di minimo. Però se parti da un punto diverso ti fa arrivare a un altro punto di minimo, in base a dove ti metti. Ad esempio questa ti fa capire da questo punto qual è la direzione di massima discesa. Evidentemente era questa, poi arrivato qui. Cioè vedete che non c'è solamente destra e sinistra. Quando c'è una cosa tutta strana così, una superficie bellissima analisi 2, alla fine si va a ricadere in qualcosa di questo tipo. You'll be okay if that's all you know and you're not rock solid on the details. Because if you can get that, the algorithm for minimizing the function is to compute this gradient direction, then take a small step downhill, and just repeat that over and over. Ok, vedi il gradiente in un determinato punto, fai un piccolo step nella direzione opposta rispetto a quella che ti dice il gradiente e ripeti, perché così ti stai abbassando sempre di più. It's the same basic idea for a function that has 13,000 inputs instead of 2 inputs. Imagine organizing all 13,000 weights and biases of our network into a giant column vector. The negative gradient of the cost function is just a vector. It's some direction inside this insanely huge input space that tells you which nudges to all of those numbers is going to cause the most rapid decrease to the cost function. And of course, with our specially designed cost function, changing the weights and biases to decrease it means making the output of the network on each piece of training data look less like a random array of 10 values and more like an actual decision that we want it to make. It's important to remember, this cost function involves an average over all of the training data. So if you minimize it, it means it's a better performance on all of those samples. Quindi, perché vogliamo trovare questo minimo con questa funzione che rende scendere tutte queste cose? Perché poco fa abbiamo visto che mettendo gli input a caso arrivavamo a dei costi per ogni iterazione che facciamo, poi facciamo una media di questi costi. Vogliamo minimizzare il valore di questo costo. Come facciamo a minimizzarlo? È una funzione in più variabili, non ha solamente a due variabili, è una funzione a più variabili, perché abbiamo tantissimi parametri, e per minimizzarla appunto dobbiamo ridurre al minimo questa funzione, l'output di questa funzione, quindi dobbiamo andare a trovare il minimo della funzione. The algorithm for computing this gradient efficiently, which is effectively the heart of how a neural network learns, is called backpropagation, and it's what I'm going to be talking about next video. There, I really want to take the time to walk through what exactly happens to each weight and each bias for a given piece of training data, trying to give an intuitive feel for what's happening beyond the pile of relevant calculus and formulas.
Right here, right now, the main thing I want you to know, independent of implementation details, is that what we mean when we talk about a network learning is that it's just minimizing a cost function. And notice, one consequence of that is that it's important for this cost function to have a nice, smooth output so that we can find a local minimum by taking little steps downhill. This is why, by the way, artificial neurons have continuously ranging activations, rather than simply being active or inactive in a binary way, the way that biological neurons are. Allora, ci dice, se noi vogliamo effettivamente fare questo cammino verso il minimo, dobbiamo avere una funzione che è il più continua possibile. Ed è per questo che andiamo a utilizzare una sigmoid function che ci dà dei valori compresi fra 0 e 1 e non sono solamente o 0 o 1, cioè attivo, non attivo. Perché se fosse 0-1 sarebbe una funzione discontinua e quindi sarebbe molto più difficile andare a trovare il minimo con questo metodo. This is why, by the way, artificial neurons have continuously ranging activations, rather than simply being active or inactive in a binary way, the way that biological neurons are. This process of repeatedly nudging an input of a function by some multiple of the negative gradient is called gradient descent. It's a way to converge towards some local minimum of a cost function, basically a valley in this graph. I'm still showing the picture of a function with two inputs, of course, because nudges in a 13,000 dimensional input space are a little hard to wrap your mind around, but there is. Ecco, ci dice non è una funzione a due variabili, è una funzione in questo caso a 13.002 variabili, però un po' strano andare a vedere in 13.002 variabili, io non riesco nemmeno a vedere in 3 variabili, cioè chi è che ci riesce, c'è chi dice che riesce a vedere gli spazi più che tridimensionali, però mi sembra... Ma It's actually a nice non-spatial way to think about this. Each component of the negative gradient tells us two things. The sign, of course, tells us whether the corresponding component of the input vector should be nudged up or down. But importantly, esatto, quindi questo meno gradiente cosa ci dice? Ci va a dire qualche componente deve aumentare, qualche componente invece deve diminuire. Se siamo in una funzione in più variabili, ci dice sei qui, fai più 2 verso destra e meno 2 verso sinistra, cioè fai una cosa di questo tipo. Quindi questi più e meno devono essere visti come, dato un punto di riferimento, spostati più avanti o più indietro, quindi più vicino allo 0 o meno vicino allo 0 rispetto a quel determinato punto di riferimento che è l'origine degli assi. Cioè se tu sei nell'asse xy e dici x più 2 ti sposti verso destra, non ti sposti verso sinistra. the relative magnitudes of all these components kind of tells you which changes matter more. You see, Ok? in our network, an adjustment to one of the weights might have a much greater impact on the cost function than the adjustment to some other weight. Ok, ci dice il cambiare un determinato weight può essere molto più impattante rispetto a cambiarne un altro, ovviamente. Some of these connections just matter more for our training data. So a way that you can think about this gradient vector of our mind-warpingly massive cost function is that it encodes the relative importance of each weight and bias. That is, which of these changes is going to carry the most bang for your buck. This really is just another way of thinking about direction. To take a simpler example, if you have some function with two variables as an input, and you compute that its gradient at some particular point comes out as 3, 1, then on the one hand, you can interpret that as saying that when you're standing at that input, moving along this direction increases the function most quickly. Ok, questo è che cos'è il gradiente? C'è una funzione 3 mezzi x al quadrato più mezzo y al quadrato, prendi un punto a caso della funzione, il punto 1, 1, e vedi che il gradiente nel punto 1, 1 ti dà questo vettore qui, 3, 1. Ti sta dicendo muoviti a destra di 3 rispetto all'asse x e in alto di 1, quindi rispetto all'asse y, per avvicinarti nella maniera più veloce possibile al massimo locale di quella funzione, When you're per incrementare il tuo valore il più possibile. standing at that input, moving along this direction increases the function most quickly. That when you graph the function above the plane of input points, that vector is what's giving you the straight uphill direction. But another way to read that is to say that changes to this first variable have 3 times the importance as changes to the second variable. That Quindi ti sta dicendo cambiare nell'asse x è 3 volte più importante rispetto che nell'asse y, perché come vedete ci spostiamo di 3 step verso l'asse x e di 1 step verso l'asse y.
A questo punto, se vi dovete spostare solo su un asse, vi spostereste sull'asse X o sull'asse Y per massimizzare la funzione, ovviamente sull'asse X perché è più impattante, cioè vi siete spostati comunque di 3 punti mentre sull'asse Y è solo di 1, vi sta dicendo la stessa cosa. Quando faremo, computeremo questo gradiente, andiamo a dare, cioè in realtà il computer e le librerie che sono già fatte, perché alla fine sono tutte cose già fatte, quello che si va a fare è dare dei weights maggiori ai valori maggiori. At least in the neighborhood of the relevant input, nudging the x value carries a lot more bang for your buck. Alright, let's zoom out and sum up where we are so far. The network itself is this function with 784 inputs and 10 outputs, defined in terms of all of these weighted sums. The cost function is a layer of complexity on top of that. It takes the 13,000 weights and biases as inputs and spits out a single measure of lousiness based on the training examples. And the gradient of the cost function is one more layer of complexity still. It tells us what nudges to all of these weights and biases cause the fastest change to the value of the cost function, which you might interpret as saying which changes to which weights matter the most. So, when you initialize the network with random weights and biases and adjust them many times based on this gradient descent process, how well does it actually perform on images that it's never seen before? Well, the one that I've described here, with the 2 hidden layers of 16 neurons each, chosen mostly for aesthetic reasons, well, it's not bad. It classifies about 96% of the new images that it sees correctly. And honestly, Questo di qui, fatto un po' a caso, ti dà il 96% circa, cioè converge circa al 96% per quanto riguarda l'efficienza, cioè l'accuracy. Quanto è accurato. if you look at some of the examples that it messes up on, you kind of feel compelled to cut it a little slack. Giustamente dice sbaglia in delle cose assurde. Questo di qui è cos'è? Manco io lo capisco. Now, if you play around with the hidden layer structure and make a couple tweaks, you can get this up to 98%. And that's pretty good. It's not the best. You can certainly get better performance by getting more sophisticated than this plain vanilla network. But given how daunting the initial task is, I just think there's something incredible about any network doing this well on images that it's never seen before, given that we never specifically told it what patterns to look for. Originally, the way that I motivated this structure was by describing a hope that we might have. That the second layer might pick up on little edges, that the third layer would piece together those edges to recognize loops and longer lines, and that those might be pieced together to recognize digits. So, is this what our network is actually doing? Well, for this one at least, not at all. Ok, quindi in realtà non funziona come ci aveva fatto pensare, cioè ci aveva detto potrebbe funzionare così, ovvero che alcune volte, cioè nel primo layer vedi il pezzettino, nel secondo layer vedi delle strutture più grosse formate da pezzettini che comunque ad esempio il 9, il cerchio e la lineetta, ma in realtà non è esattamente così che funziona. Ora vedremo com'è che funziona. Comunque sì, ci sarà sicuramente tempo anche per vedere gli altri 2 episodi. Remember how last video we looked at how the weights of the connections from all of the neurons in the first layer to a given neuron in the second layer can be visualized as a given pixel pattern that second layer neuron is picking up on? Well, when we actually do that for the weights associated with these transitions from the first layer to the next, instead of picking up on isolated little edges here and there, they look, well, almost random, just with some very loose patterns in the middle there. It would seem that in the unfathomably large 13,000 dimensional space of possible weights and biases, our network found itself a happy little local minimum that, despite successfully classifying most images, doesn't exactly pick up on the patterns that we might have hoped for. Ok, quindi dice non fa i pattern che pensavamo di fare, fa un po' a caso, trainandolo ha trovato un metodo, va bene. And to really drive this point home, watch what happens when you input a random image. If the system was smart, you might expect it to either feel uncertain, maybe not really activating any of those 10 output neurons or activating them all evenly. But instead, it confidently gives you some nonsense answer. Ok, quindi dice se metti un'immagine a caso, tipo questo box qui bianco e nero pixelato, penserai o non ti dice niente o ti dice no, tutti sbagliati, oppure ti dice ma sono indeciso al 50%, cioè no, vabbè. Il 10% è 0, il 10% è 1, il 10% è 2, no, invece dice no, al 100% è 5. As if it feels as sure that this random noise is a 5 as it does that an actual image of a 5 is a 5.
Phrased differently, even if this network can recognize digits pretty well, it has no idea how to draw them. A lot of this Ok, quindi li capisce, però non sa fare il contrario, cioè è limitato un po' a quelle soluzioni. is because it's such a tightly constrained Anche perché non saprebbe disegnare un 5. Perché che cos'è un 5? Boh, lui non lo sa che cos'è un 5. Lui sa che deve attivare quel neurone quando vede determinati comportamenti che ha imparato facendo training. E quindi che cos'è un 3? Boh, che cos'è questa cosa qui? Apparentemente non te lo so dire, però se me lo metti dentro alla fine faccio questi calcoli e viene fuori che devo attivare questo neurone. Noi lo chiamiamo 3, questo neurone. training setup. I mean, put yourself in the network's shoes here. From its point of view, the entire universe consists of nothing but clearly defined, unmoving digits centered in a tiny grid. And its cost function just never gave it any incentive to be anything but utterly confident in its decisions. So with this as the image of what those second layer neurons are really doing, you might wonder why I would introduce this network with the motivation of picking up on edges and patterns. I mean, that's just not at all what it ends up doing. Well, this is not meant to be our end goal, but instead a starting point. Frankly, this is old technology, the kind researched in the 80s and 90s. And you do need to understand it before you can understand more detailed modern variants, and it clearly is capable of solving some interesting problems. But the more you dig into what those hidden layers are really doing, the less intelligent it seems. Ok, ti dice una tecnologia più o meno obsoleta, però è importante da capirla per capire veramente come funziona, anche se è apparentemente un ammasso di numeri questo. Shifting the focus for a moment from how networks learn to how you learn, that'll only happen if you engage actively with the material here somehow. One pretty simple thing that I want you to do is just pause right now and think deeply for a moment about what changes you might make to this system and how it perceives images if you wanted it to better pick up on things like edges and patterns. Non ho idea. But better than that, to actually engage with the material, I highly recommend. Va bene, ti dice che ci abbiamo quello che ha fatto lui. Quello era carino. Why momentum really works. Ok, questo si chiama Stochastic Gradient Descent, mi sembra. Vabbè, ma comunque. Extra. E poi in realtà ci fa vedere queste di qui. Ma per questo possiamo andare avanti in realtà. No, aspetta. Ora qui è importante. Ok, dai. Distill. To close things off here for the last few minutes, I want to jump back into a snippet of the interview that I had with Lisha Lee. You might remember her from the last video. She did her PhD work in deep learning. And in this little snippet, she talks about two recent papers that really dig into how some of the more modern image recognition networks are actually learning. Just to set up where we were in the conversation, the first paper took one of these particularly deep neural networks that's really good at image recognition, and instead of training it on a properly labeled dataset, it shuffled all of the labels around before training. Obviously, Okay. the testing accuracy here was going to be no better than random, since everything's just randomly labeled. But it was still able to achieve the same training accuracy as you would on a properly labeled dataset. Basically, the millions of weights for this particular network were enough for it to just memorize the random data, which kind of raises the question for whether minimizing this cost function actually corresponds to any sort of structure in the image, or is it just, memorization? Memorize the entire data set of what the correct classification is. And so Sta facendo vedere un paper di una ragazza che c'era anche nell'ultimo episodio di cui non abbiamo visto perché andava nel dettaglio matematico effettivo che non c'era bisogno. of half a year later at ICML this year, there was not exactly rebuttal paper that if you look at that accuracy curve, if you were just training on a random data set, that curve sort of went down very slowly in almost kind of a linear fashion. So you're Ok, ti dice questa funzione, man mano che vai upgradando i pesi e bias delle funzioni, della funzione costo, in modo tale da minimizzarla, va molto lentamente verso il basso. really struggling to find that local minima of possible, the right weights that would get you that accuracy. Whereas if you're actually training on a structured data set, one that has the right labels. Quindi, se migliori questi dati, se già gli dai dei dati giusti tu, allora, dei dati strutturati,
you dovrebbe andare fiddle around a meglio. little bit in the beginning, but then you kind of dropped very fast to get to that accuracy level. And so in some sense, it was easier to find that local maxima. And so what was also interesting about that is it brings into light another paper from actually a couple of years ago, which has a lot more simplifications. The local minima that these networks tend to learn are actually of equal quality. So in some sense, if your data set is structured, you should be able to find that much more easily. Ok, ti dice che in realtà una funzione più variabili, nel nostro particolare caso, i minimi sono tutti più o meno allo stesso livello e quindi non ci sono dei minimi globali, ci sono dei minimi locali, però va bene comunque qualsiasi minimo. My thanks, as always, to Perfetto. Finito il primo video, questo è il gradient descent, discesa del gradiente, semplicemente, e questo è come minimizzare la funzione cost. Minimizzare la funzione cost, abbiamo capito tutto il motivo. Andiamo a vedere il video sulla backpropagation. Ci sono 2 video sulla backpropagation, non li ho mai visti, non so cosa aspettarmi, saranno sicuramente belli. Finiamo queste rappresentazioni grafiche e poi si va veramente nel codice, però penso domani. There are many people who misunderstand what fiction is. They'll say fiction is a bunch of lies. Here, we tackle backpropagation, Ok. the core algorithm behind how neural networks learn. After a quick recap for where we are, the first thing I'll do is an intuitive walkthrough for what the algorithm is actually doing, without any reference to the formulas. Then, for those of you who do want to dive into the math, the next video goes into the calculus underlying all this. If you watched the last 2 videos, or if you're just jumping in with the appropriate background, you know what a neural network is, and how it feeds forward information. Here we're doing the classic example of recognizing handwritten digits, whose pixel values get fed into the first layer of the network with 784 neurons, and I've been showing a network with 2 hidden layers having just 16 neurons each, and an output layer of 10 neurons, indicating which digit the network is choosing as its answer. I'm also expecting you to understand gradient descent, as described in the last video, and how what we mean by learning is that we want to find which weights and biases minimize a certain cost function. As a quick reminder, for the cost of a single training example, what you do is take the output that the network gives, along with the output that you wanted it to give, and you just add up the squares of the differences between each component. Doing this for all of your tens of thousands of training examples and averaging the results, this gives you the total cost of the network. And as if that's not enough to think about, as described in the last video, the thing that we're looking for is the negative gradient of this cost function, which tells you how you need to change all of the weights and biases, all of these connections, so as to most efficiently decrease the cost. Riassunto di quello che abbiamo fatto. Backpropagation, quello che vediamo oggi, ora, serve per fare training. The topic of this video is an algorithm for computing that crazy complicated gradient. And the one idea from the last video that I really want you to hold firmly in your mind right now is that because thinking of the gradient vector as a direction in 13,000 dimensions is, to put it lightly, beyond the scope of our imaginations, there's another way you can think about it. The magnitude of each component here is telling you how sensitive the cost function is to each weight and bias. Ok, quindi non possiamo immaginare una funzione in 13.000 variabili. Ogni componente ci dà l'impatto che ha un movimento rispetto alla funzione costo in quella determinata direzione. Maggiore è, più dobbiamo stare attenti a quel weight and bias di quella determinata componente perché ha più impatto. For example, let's say you go through the process I'm about to describe and you compute the negative gradient, and the component associated with the weight on this edge here comes out to be 3.2, while the component associated with this edge here comes out as 0.1. In questo caso, ovviamente, andremo ad agire sulla 3.20. The way you would interpret that is that the cost of the function is 30. Cioè andremo ad agire sia sulla 3.20 che sulla 0.10, però ha più rilevanza la 3.20, nel senso che ci dobbiamo spostare, dobbiamo manipolare di più questo weight in modo da minimizzare la funzione costo. 2 times more sensitive to changes in that first weight. So if you were to wiggle that value just a little bit, it's going to cause some change to the cost, and that change is 32 times greater
than what the same wiggle to that second weight would give. Personally, when I was first learning about backpropagation, I think the most confusing aspect was just the notation and the index chasing of it all. Ok, dimentichiamoci questa cosa perché l'ha semplificata. I think the most confusing aspect was just the notation and the index chasing of it all. But once you unwrap what each part of this Ok, no, non l'ha semplificata. algorithm is really doing, each individual effect that it's having is actually pretty intuitive. It's just that there's a lot of little adjustments getting layered on top of each other. Ok, dice la formalizzazione matematica è parecchio difficile da vedere, però da leggere, da scrivere, da studiare, però graficamente è questo, non c'è molto. So I'm going to start things off here with a complete disregard for the notation and just Ok, anche perché nel quarto episodio ci fa vedere effettivamente i calcoli dietro la backpropagation. Ora in caso lo guardiamo comunque, ma se è troppo difficile magari lo lasciamo stare, ora vediamo. step through those effects that each training example is having on the weights and biases. Because the cost function involves averaging a certain cost per example over all the tens of thousands of training examples, the way that we adjust the weights and biases for a single gradient descent step also depends on every single example. Or rather, in principle it should, but for computational efficiency, we're going to do a little trick later to keep you from needing to hit every single example for every single step. In either case, right now, all we're going to do is focus our attention on one single example, this image of a 2. What Ok, analizziamo questa immagine che rappresenta un 2. effect should this one training example have on how the weights and biases get adjusted? Let's say we're at a point where the network is not well trained yet, so the Ok, quindi siamo in un momento del training di questo modello in cui non è ancora trenato effettivamente bene. activations in the output are going Queste sono le activation a caso, sbagliate, anche perché ci avrebbe dato 3. to look pretty random. Maybe something like 0.5, 0.8, 0.2, on and on. Now we can't directly change those activations. We Non possiamo cambiare questa activation. Cioè non possiamo dire, ok, metti 00001 nel 2, 0 in tutti gli altri. No. Dobbiamo cambiare weights and bias, questi archi, dobbiamo cambiare, in modo tale da poter avere uno qui, nel 2. only have influence on the weights and biases. Esatto. But it is helpful to keep track of which adjustments we wish should take place to that output layer. And since we want it to classify the image as a 2, we want that third value to get nudged up, while all of the others get nudged down. Moreover, the sizes of these nudges should be proportional to the increase to that number 2 neuron's activation is in a sense more than whose activation we wish to increase. Remember, that activation is defined as a certain weighted sum of all of the activations in the previous layer, plus a bias, which is Ok, quindi questo 0.2 che è l'activation del 2, che cos'è? È la combinazione lineare dei pesi per le attivazioni dei neuroni precedenti più un bias. all then plugged into something like the Tutto questo valutato con la funzione sigmoid che ci dà un output compreso da 0 e 1. sigmoid squishification function, or a ReLU. So, In realtà non dobbiamo necessariamente, scusate, usare la sigmoid function, possiamo utilizzare altre funzioni che ci danno un output fra 0 e 1, ad esempio la ReLU. Sigmoid vs ReLU. Ok. Ah, la ReLU è veramente così POM? Sì, è diversa. La Sigmoid è la verde, la ReLU è la blu, ok. Sì, vabbè. Ok. No, non la immaginavo così. Sigmoid function, tangente parabolica, ReLU. La D non lo so. Ok. Ok, queste sono le diverse funzioni. Va bene. Torniamo indietro. there are 3 different avenues that can team up together to help increase that activation. You can increase the bias,
You can increase the weights, and you can change the activations from the previous layer. Focusing just on how the weights should be adjusted, notice how the weights actually have differing levels of influence. The connections with the brightest neurons from the preceding layer have the biggest effect, since those weights are multiplied by larger activation values. Ok, cosa ha più impatto? Hanno più impatto cioè diciamo facendo questa moltiplicazione hanno impatto i neuroni che precedentemente erano più attivati, perché essendo una moltiplicazione questo valore è maggiore e via. So if you were to increase one of those weights, it actually has a stronger influence on the ultimate cost function than increasing the weights of connections with dimmer neurons, at least as far as this one training example is concerned. Remember, when we talk about gradient descent, we don't just care about whether each component should get nudged up or down, we care about which ones give you the most bang for your buck. Ok. This, by the way, is at least somewhat reminiscent of a theory in neuroscience for how biological networks of neurons learn, Hebbian theory, often summed up in the phrase, neurons that fire together wire together. Here, the biggest increases to weights, the biggest strengthening of connections, happens between neurons which are the most active and the ones which we wish to become more active. In a sense, the neurons that are firing while seeing a 2 get more strongly linked to those firing when thinking about a 2. Ok, quindi vogliamo massimizzare anche quelli che farebbero massimizzare alla fine la funzione cost, cioè l'activation del 2. 2 get more strongly linked to those firing when thinking about a 2. Ok. To be clear, I really am not in a position to make statements one way or another about whether artificial networks of neurons behave anything like biological brains, and this fires together, wire together idea comes with a couple meaningful asterisks. But, taken as a very loose analogy, I do find it interesting to note. Anyway, the third way that we can help increase this neuron's activation is by changing all the activations in the previous layer. Namely, if everything connected to that digit 2 neuron with a positive weight got brighter, and if everything connected with a negative weight got dimmer, then that Ok. digit 2 neuron would become more active. Ok, ci stai Weight dicendo, got manipoliamo, rivediamo. on with a positive weight got brighter. Se tutti quelli che hanno un'activation positiva, se tutti i precedenti neuroni rispetto a questo di qui hanno un'activation positiva, noi diamo un weight ancora più positivo, in modo tale da massimizzare questo 0.2 e renderlo più alto. Inoltre quelli che hanno un'activation negativa li minimizziamo ancora di più. And if everything connected with a negative weight got dimmer, then that digit 2 neuron would become more active. And similar to the weight changes, you're going to get the most bang for your buck by seeking changes that are proportional to the size of the corresponding weights. Now, of course, we cannot directly influence those activations. We only have control over the weights and biases. Ok, But just non abbiamo potere sull'attivazione di questi neuroni, ma abbiamo potere solamente sugli archi. as with the last layer, it's helpful to just keep a note of what those desired changes are. But keep in mind, zooming out one step here, this is only what that digit 2 output neuron wants. Remember, we also want all of the other neurons in the last layer to become less active. And each of those other output neurons has its own thoughts about what should happen to that second to last layer. Allo stesso tempo quello che vuoi fare è sì massimizzare il layer che ti interessa, il neurone, massimizzare l'attivazione del neurone che ti interessa, ma vuoi anche minimizzare gli altri. Quindi devi trovare un compromesso. Un compromesso lo fai una volta, lo fai 8 volte fino a quando questo compromesso non ti porta a quello che vuoi raggiungere. So, the desire of this digit 2 neuron is added together with the desires of Esatto. all the other output neurons for what should happen to this second to last layer. Again, in proportion to the corresponding weights, and in proportion to how much each of those neurons needs to change. Ok, quindi vedi come abbassare 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e vedi anche come alzare 2. Quindi valuta per ognuno, sia per lo 0 che per l'1 fino al 9, tutti i cambiamenti che devi fare al neurone precedente, non al neurone precedente, all'arco che collega il neurone precedente, e alla fine fai la somma di queste cose in modo tale che ti avvicini sempre anche a poco in maniera proporzionale, fai questi cambi in maniera proporzionale alle differenze che vuoi effettivamente dare, perché ad esempio per i neuroni 7, 8 e 9 determinati
weights li puoi modificare molto poco perché effettivamente non hanno così impatto. 0.0, 0.2, 0.1 sono già molto piccoli. This right here is where the idea of propagating backwards comes in. Ok, questa è la backpropagation, ovvero guarda un output, vai ad interrogarti, a lavorare sul cosa ha creato quell'output. By adding together all these desired effects, you basically get a list of nudges that you want to happen to the second to last layer. And once you have those, you can recursively apply the same process to the relevant weights and biases that determine those values. Esatto, quindi l'hai fatto per l'ultimo, vuoi aumentare il 2, perfetto, ora quindi tu guardi l'ultimo, guardi proprio l'output finale, da questo crei un cambiamento che vorresti avere nel penultimo layer e dai valori che vorresti cambiare in questo layer vai a valutare anche i valori che vorresti cambiare nel terzultimo layer e così via. Repeating the same process I just walked through and moving backwards through the network. And zooming out a bit further, remember that this is all just how a single training example wishes to nudge each one of those weights and biases. If we only listened to what that 2 wanted, the network would ultimately be incentivized just to classify all images as a 2. Ricordiamoci che non deve farlo solamente per questo 2, ma lo deve fare per tantissimi numeri perché sennò saprebbe solamente riconoscere dei 2. What you do is you go through this same backprop routine for every other training example, recording how each of them would like to change the weights and the biases. And you average together those desired changes. Sta facendo le medie. This collection here of the averaged nudges to each weight and bias is, loosely speaking, the negative gradient of the cost function referenced in the last video. Questo è il meno gradiente che stavamo cercando. Or at least something proportional to it. Ok, o qualcosa di proporzionale al meno gradiente. I say loosely speaking only because I have yet to get quantitatively precise about those nudges. But if you understood every change that I just referenced, why some are proportionally bigger than others, and how they all need to be added together, you understand the mechanics for what backpropagation is actually doing. By the way, in practice, it takes computers an extremely long time to add up the influence of every single training example, every single gradient descent step. So here's what's commonly done instead. You randomly shuffle your training data and then divide it into a whole bunch of mini batches. Let's say... Ok, visto che a livello computazionale quello che abbiamo visto fino ad ora è difficile, quello che fai è prendere dei dati a caso, crei dei sottogruppi, each one having 100 training examples. poi Then you compute a step according to the mini batch. It's not compute gradient descent step using backpropagation su questi qui. going to be the actual gradient of the cost function, which depends on all of the training data, not this tiny subset. So it's not the most efficient step downhill, but each mini batch does give you a pretty good approximation, and more importantly, it gives you a significant computational speedup. If you were to plot the trajectory of your network under the relevant cost surface, it would be a little more like a drunk man stumbling aimlessly down a hill, but taking quick steps, rather than a carefully calculating man determining the exact downhill direction of each step before taking a very slow and careful step in that direction. Ok, in questo modo vai in maniera un po' più casuale, infatti stochastic gradient descent, però arrivi prima. This technique is referred to as stochastic gradient descent. There's kind of a lot going on here, so let's just sum it up for ourselves, shall we? Backpropagation is the algorithm for determining how a single training example would like to nudge the weights and biases. Ok, quindi la backpropagation che cos'è? È un modo, è un algoritmo che ti permette di cambiare i weights and bias di tutta la rete neurale in modo tale da ottenere un risultato migliore. Not just in terms of whether they should go up or down, but in terms of what relative proportions to those changes cause the most rapid decrease to the cost. Quindi, quali sono quei weights and bias che permettono alla funzione costo di minimizzarsi? Quindi ci dà dei parametri che minimizzano la funzione costo. True gradient descent step would involve doing this for all your tens and thousands of training examples and averaging the desired changes that you get. But that's computationally slow. Okay. So instead, you randomly subdivide the data into these mini batches and compute each step with respect to a mini batch.
Repeatedly going through all of the mini batches and making these adjustments, you will converge towards a local minimum of the cost function. Ok, andando un po' a caso, al posto di avere dei valori ben preparati, va in maniera stocastica, però va a convergere verso un certo valore che è il minimo. Which is to say, your network is going to end up doing a really good job on the training examples. So with all of that said, every line of code that would go into implementing backprop actually corresponds with something that you have now seen, at least in Okay. informal terms. But sometimes knowing what the math does is only half the battle, and just representing the damn thing is where it gets all muddled and confusing. So, for those of you who do want to go deeper, the next video goes through the same ideas that were just presented here, but in terms of the underlying calculus, which should hopefully make it a little more familiar as you see the topic in other resources. Before that, one thing worth emphasizing is that for this algorithm to work, and this goes for all sorts of machine learning beyond just neural networks, you need a lot of training data. In our Okay. case, one thing that makes handwritten digits such a nice example is that there exists the MNIST database with so many. Va bene, qua ci sta facendo delle cose che ci dicono che visto che vogliamo avere tanti dati per questo particolare modello di rete neurale, ci sta dicendo dove trovare i dati e tutto, e poi ci sta dicendo che se vogliamo andare più nel matematico, ma mi sembrava veramente un matematico, deve andare a vedere questo video, che io skipperei in realtà, perché da solo magari me lo vado a vedere, ma è inutile fare del live, secondo me, perché vorrei dare una scorciatoia. E quindi, in realtà, potremmo fermarci qui semplicemente perché abbiamo visto due risorse importanti, abbiamo visto due algoritmi importanti, eccoci. Mamma mia, sembra, non lo so, questo cappello. Comunque, domani quello che facciamo è effettivamente andare su Kaggle oppure su DataCamp a vedere un po' di machine learning puro con il codice, molto più divertente, però queste cose sono importantissime da fare, quindi per quello ci tenevo a farle qui. Nulla, ci vediamo quindi domani e per il 99% delle persone in realtà che guardano questa live dopo che io l'ho pubblicata, niente, ci vediamo al prossimo video.